Om Namo Vishnu. Om Namo Proceed. Maybe we will do the heart suture, please. El sutra del corazón. Corazón de la perfecta sabiduría. El bodhisattva de la compasión que moraba en la profunda experiencia de la sabiduría. Vio la construcción de sus 5 escalas y vio que en su ser propio era la sabiduría. Saber. Aquí la forma el vacío y el vacío pues forma. El vacío no se diferencia de la forma no se diferencia del vacío. Todo lo que es forma es vacío, todo lo que es vacío es forma. Así también son las percepciones, las formaciones y la experiencia. Todas las formas se caracterizan por el vacío. Y son producidos ni definidos, y están mancillados, y son inmaculados, y son deficientes y completos. En el vacío no hay forma, ni sensación, ni percepción, ni impulso, ni conciencia, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente, ni formas, ni sonidos, ni olores, ni sabores, ni cosas tranquilas, ni objetos de la mente, y elementos del órgano visual, y así sucesivamente hace que llegamos a la referencia del todo elemento de la conciencia. No hay ninguna distinción de ella, ni lo que nos excede la ignorancia, la pobreza, ni muerte, ni extinción de la riqueza y la vida. No hay sufrimiento, ni su causa, ni su cese, ni sendero de liberación. No hay conocimiento, ni logros, ni falta de ellos. Por lo tanto, el corazón libre del apego se apoya en la perfección de la sabiduría y vive superventadas. Se libera del miedo con sus causas y alcanza el nirvana. Todos los que aparecen como Budas en los 3 periodos del tiempo despiertan por completo a la perfecta iluminación apoyando las presentaciones de la travesía. Por lo tanto, uno debería reconocer al Pranita entre gran mantra, el mantra de gran conocimiento, el mantra más elevado, que jamás ha sido igualado y que exige todos los conocimientos, y dice así:
se fue, se fue, se fue hacia allá, se fue tratamiento completo. Okay, so very good. As I said, welcome to day 8. Woo! Bienvenidos al día 8. So all of the headaches or the tiredness or whatever, Entonces, all vacío. todos los dolores, los dolores de cabeza, todo eso está aquí. Okay, now we want to bring our practice is sort of bring it all together. Entonces queremos traer todo junto, ir incorporando nuestra práctica. So we have a lot of details, Tenemos muchos detalles, but really if we look at this retreat, pero realmente si observamos este retiro, it was mindfulness. era mindfulness. And then we did some exercises in our abdomen to make stronger sensation. Y luego hicimos algunos ejercicios en nuestro abdomen para tener una sensación más fuerte, And there was a reason for that, y hay una razón para ello, because we would like to try to get inside our central channel to a more profound level. porque queremos estar dentro de nuestro canal central en un nivel más profundo. And you do that through you do it through one of the chakras. Y lo hacemos a través de uno de los chakras. So you have to discover one of the chakras. Entonces necesitas descubrir uno de los chakras. And the biggest one is your abdomen. Y el más grande es tu abdomen. Okay, so we started with just sensations, Entonces empezamos con las sensaciones, but sensations are the chakra. pero las sensaciones son el chakra. It's not something else, something, transcendental. No es otra cosa, no es una cosa trascendental. But, if we're not very sensitive, we don't recognize that. Pero no, si no somos muy sensibles, no reconocemos eso. But as we develop some mindfulness, Y conforme desarrollamos algo de mindfulness, then we can start to have much more conscious sensations in our abdomen. podemos tener sensaciones más conscientes en nuestro abdomen. And it could be that you discover that point, sort of the root of the abdomen. Y puede ser que descubras este punto, esta raíz en tu abdomen. And with that, then of course, then you can have, let's say, more profound levels of meditation, but it's all based on mindfulness. Y podemos tener entonces estados más profundos de meditación, pero todo está basado en mindfulness. Okay, so our retreat was mindfulness. Entonces nuestro retiro fue de mindfulness. Okay, but with that, it has understandings. Pero con eso tienes entendimientos. Okay, if when you leave here, Cuando nos vayamos de aquí, what you want is just a basic understanding of who am I, where am I coming from. quieres un entendimiento básico de quién soy, de dónde vengo. Now, all the teachings, add to that, but you want basically a state of consciousness which is clear. Todas las enseñanzas se suman a eso, pero tú quieres un estado de conciencia que te dé esa claridad. Okay, so in Buddhist presentation, you need to be intelligent and you need to have compassion. Entonces, en la presentación de budista, necesitas tanto la inteligencia como la compasión. No, I mean, intelligence really means wisdom. Y lo inteligencia a lo que se refiere es a sabiduría. But, how do you're intelligent and then slowly you gain experience and it turns into a wisdom. Eres inteligente, que poco a poco se va haciendo experiencia, que se convierte en sabiduría. So Buddhism encourages you to investigate things, ask questions. Entonces el budismo te invita a que hagas eso, que hagas investigaciones y que preguntes. Okay, so the wisdom side. Eso es el lado de sabiduría. Okay, it is, I am in a ocean of interdependence. Estoy en un océano de interdependencia. And sometimes I personally like to think about it as, is there a limit? Y a veces me gusta pensar como, ¿habrá un límite? Meaning is, okay, so my body has a feeling of having a limit of skin. En el sentido de que, por ejemplo, mi cuerpo tiene la sensación de que su límite es la piel. But no, I mean, I need to be in the air and with the temperature and all of those things. So no, that's not the limit of my existence. Pero no, necesito el aire y la temperatura y esas cosas. Mi cuerpo no es el límite de mi existencia. And then, I mean, so then is the limit just the atmosphere?
Entonces el límite será solo la atmósfera. No, because it's related with the earth and its rotation No, que está relacionado con la Tierra, con su rotación and has relationship to the sun. y a su relación con el Sol. You know, I mean, and then you could say it's relationship to its movement in the Milky Way or in our galaxy. Y también está relacionado con su movimiento en la Vía Láctea, en la galaxia. But then that's not a unique independent item, Pero este no es un objeto único, independiente, you know, because although we can't touch the other galaxies and there's billions of them, y porque a pesar de que no podemos tocar otras galaxias y hay millones de ellas, we can perceive them by the light, podemos percibirlas por su luz. interdependent, no limit. Es interdependiente, no hay límite. So then the universe is just a huge ocean of interdependence. Entonces el universo es este gran océano de interdependencia. And so not am I sort of like, am I in it, but I'm penetrated. Y no solamente estoy en él, sino también soy penetrada. So that you could say like, well, again, I mean, although it's not used in the Tibetan version, Y bueno, lo puedes ver así, aunque esto no se usa estrictamente en la versión tibetana. but from the relative perspective, Desde la perspectiva relativa, an ocean of interdependence externally, internally, estoy en un océano de interdependencia internamente y externamente open. abierto. Okay, so it gives you, it moves you in the right direction. Esto te lleva, te dirige en la dirección correcta. Now, in the afternoon, or let's say later in the next class, we're going to talk about the ultimate perspective. Más adelante, en la siguiente clase hablaremos sobre la perspectiva ulterior, But right now, we're still on relative perspective. pero hoy seguimos en perspectiva relativa. So I am in an ocean of interdependence, Estoy en un océano de interdependencia, externally, internally. externamente e internamente. Okay, so your intelligence is sort of recognizing that. Tu inteligencia reconoce eso. I mean, even the pores of my skin are open and communicating. Aún los poros de mi piel están abiertos y en comunicación, comunicándose. And then internally, I mean, my lungs, my organs, all of them, they're all communicating. They're all open, interdependent. Y internamente mis pulmones, mis órganos, todos están comunicando, todos están abiertos, todos son interdependientes. Okay, so, you know, an analogy for that is like a sponge in the ocean. Una analogía para esto es como una esponja en el océano. You know, you can squeeze it and it comes back up, but it's just continually penetrated in all of the areas. La puedes apachurrar y vuelve a retomar su forma, pero aún así está penetrada en cada una de sus áreas. So you can inhale and exhale that. Entonces puedes inhalar y exhalar eso. That's something that we can be intelligent about Eso es algo sobre lo que podemos ser inteligentes and become more and more familiar. y ser cada vez más familiares. Okay, so it's said that type of understanding, Se dice que este tipo de entendimiento, which is called a wisdom, que se conoce como sabiduría, gives you peace. te da paz. So actually, you know, nirvana is called the great peace, quiet, like quietness. El nirvana se conoce como la gran paz, como esa quietud. Okay, so what's that mean? ¿Qué es lo que esto significa? It refers to not being peaceful. Pues se refiere a no estar en paz. Okay, so, you know, if my consciousness is very rigid, Si mi conciencia es muy rígida, okay, I get upset, I'm angry or whatever. me altero, me enojo, lo que sea. Oh, no, but this isn't permanent. Dices, no, pero esto es impermanente. It will change. Va a cambiar. Oh, you get peaceful. Entonces te da paz. Okay, then you say, well, why is it happening? Pero luego dices, ¿y por qué está pasando? Well, there's a continuity of causes and circumstances. Bueno, pues hay una continuidad de causas y circunstancias. You know, and there's no beginning, there's no first creator. Y no hay un principio, no hay un primer creador. And I mean, as I said, now they've even sort of refuted the Big Bang Theory because it doesn't work anymore. Y aún incluso están refutando la teoría del Big Bang porque ya no está funcionando. I mean, when you consider like space is absolutely humongously huge and it's full of not just like solar systems, it's galaxies. It's like, whoa, you know, I mean, that's inconceivable. Entonces, cuando estás pensando en el universo que es tan gigantesco, con tantas galaxias, gigantesco, inconcebible. Anyway, so the thing is to say that there's a beginning first moment
from the Buddhist point of view is inconceivable. It doesn't seem realistic. Entonces, al decir que hay un primer momento desde la perspectiva budista, esto es inconcebible. Okay, so there's just this continuity of dynamics, causes, and circumstances. Oh, okay, yeah, right now I get it. Entonces, esta continuidad de dinámicas, de causas y circunstancias, ok, sí, ya. So again, so you're sort of at peace with that. Entonces, estás en paz con eso, But you add intelligence that says, well, be positive, and then I can create continuities of better happiness. pero entonces también tienes inteligencia, es positivo para poder crear continuidades de paz y felicidad. Okay, I mean, that's for me. I mean, I can't, other things have their own dynamics. This is, I'm talking about me. Y bueno, estoy hablando de mí, otras cosas tendrán sus propias dinámicas, pero estoy hablando sobre mí. Okay, and then you say, okay, well, so okay, everything's changing. Okay, I can relax. Entonces todo está cambiando, ok, me puedo relajar, It has a dynamic, tiene su dinámica, karma or maybe other circumstance. karma o continuidad de causas y circunstancias, But all of those, karmic continuities are not independent; they're interdependent. pero todas esas continuidades de causas y circunstancias no son independientes, son interdependientes. A grand play of interdependence. Es un gran juego de interdependencia. Okay, so that's the wisdom. Okay, you can rest in that. I mean, that's reality. Esa es la sabiduría, puedes descansar en eso, esa es la realidad. And so then you move to compassion. Y luego te vas hacia la compasión. Okay, and again, we're relative perspective. Keep that in mind. Entonces recuerda, estamos en la perspectiva relativa. Okay, so in the center of my chest and my heart, En el centro de mi pecho, en mi corazón, I have good intention. tengo buenas intenciones. May I be positive? Que pueda yo ser positivo, May I be beneficial? que pueda ser de beneficio. Okay, so that's using your wisdom, Eso es usar tu sabiduría, which gives you peace, openness, que te da paz, te abre, apertura. but now you're doing something with it because you are able to influence because it's all interdependent. Pero ahora puedes hacer algo al respecto porque puedes influir porque eres interdependiente. And so the example of that's a stick of incense. El ejemplo es el palito de incienso. May I just be authentically, compassionate of benefit. Que yo pueda ser auténticamente compasivo y de beneficio. Okay, now remember that the compassion is based on empathy. Recuerden que la compasión está basada en la empatía. In essence, we all like to be happy, we don't like to suffer. En el que todos queremos felicidad y no queremos sufrir. Now, some of us are skillful in being happy and some of us are not. Algunos somos hábiles para ser felices y otros no tanto. So in this vast ocean of interdependence, Entonces, en este vasto océano de interdependencia, may I be beneficial in an appropriate manner, que pueda yo ser de beneficio en mi propia manera, which is in harmony with the idea of creating causes and circumstances. que está en armonía con la idea de crear causas y circunstancias, And it will work y funcionará because things change. porque las cosas cambian. So you have, let's say, two facets. Entonces tienes como dos facetas. One gives you understanding, Una te da entendimiento and one gives you a way to express yourself appropriately. y otra te da una forma de expresarte de manera apropiada. Because we do need to have intelligent love and compassion. Porque sí necesitamos amor y compasión inteligente. You can't just sort of suddenly change the world. Porque no puedes así como de un día para otro cambiar el mundo. But you can plant little seeds, and if they're nurtured, they will grow. Pero puedes plantar pequeñas semillas y si se alimentan, crecerán. Okay, so we are talking about the culmination of our retreat, and I just identified two facets. Entonces estamos hablando de la culminación del retiro y estoy hablando de dos facetas. Okay, so what would be an analogy to help me understand that? ¿Qué podría ser una analogía que me ayude a entender esto? Okay, my being is like a diamond. Que mi ser es como un diamante. Okay, and that diamond now has two facets. Y este diamante ahora tiene dos caras. Okay, and those basically create light and some beauty. Y estas dos caras o facetas crean luz, una cierta belleza. Okay, and so in my state of being, Entonces, en mi estado de ser, I can create more beauty, puedo crear más belleza,
And it's the graduated path. Y este es el camino gradual. Okay, but look at it more of it as say, how would that affect me? How would that create a new facet? Pero velo ahora más como, ¿cómo me afectaría esto? ¿Cómo podría esto crear una nueva faceta? Well, there's possibilities. Bueno, pues hay posibilidades. It's not like there's nothing can happen and saying, no, there's possibilities, the precious human rebirth. Hay posibilidades, no es como que nada pueda pasar. Tenemos un preciado renacimiento humano. That's now a third facet on that diamond. Ahora agreguemos la tercera faceta de este diamante. The diamond's a little more beautiful, Y entonces este diamante es todavía más bonito. but that's you. Pero ese eres tú, You feel positive. te sientes positivo, I have potential. tengo potencial. Okay, then another facet that things are impermanent. Otra faceta es que las cosas son impermanentes. But that means I understand what's important and not important. Eso es que entiendo que hay cosas que son importantes y hay cosas que no son importantes. You know, I mean, yes, we have possessions, Y sí, tenemos posesiones, but to be obsessive about them, not benefit. pero ser obsesivo con ellas no es de beneficio. Do things that are creative with your possessions in a positive way. Haz cosas que sean creativas con tus posesiones de manera positiva Or in my relationships, o con tus relaciones. you know, be positive in a creative way. Sé positivo de una forma creativa. It's not how many friends I have, it's what I'm offering to my friends. No es cuántos amigos tengo, sino lo que les ofrezco a mis amigos. You know, so again, that's a beautiful facet, Entonces, nuevamente, es una faceta muy hermosa you know, on the diamond of your being. en el diamante de tu ser. And then your body, use it constructively. Y luego tu cuerpo, úsalo de manera constructiva. You know, that's another beautiful facet, like you're doing something wonderful. Este es otro hermosa faceta. Estás haciendo algo maravilloso. You know, and then you have inspiration. Luego tienes la inspiración. You know, the Buddha, the enlightened beings are inspiring. Los budas y los seres iluminados te inspiran. You know, positive people are inspiring. Las gentes positivas son inspiradoras. Bodhisattvas, Los bodhisattvas, or Dalai Lama, Lama Zopa. el Dalai Lama, la Sopa. You know, so again, that's another facet, like that I appreciate positive people. Esa es otra faceta de que aprecio a personas positivas. You know, and then I have the teachings, which give me structure, make the diamond, you might say, hold the diamond well. Y tengo las enseñanzas que me dan estructura, digamos que sostienen este diamante bien. Then karma. Tengo el karma. Karma is like, you could say, polishing the facets of the diamond, so it's really gorgeous. El karma es como pulir las facetas del diamante para que sea realmente guau. You know, I mean, so you have clarity in like motivation, action, and completion. Entonces tienes claridad con respecto a la motivación, la acción y completar. You know, that's a complete karma. Este es un karma completo. So again, these are the facets of that diamond that just make it more beautiful. Nuevamente estas son las facetas del diamante que lo hacen más bello. But the diamond is that I inhale interdependence, Pero entonces el diamante es inhalo interdependencia I exhale benefit. y exhalo beneficios. You know, and then how to deal with my delusions. Y luego cómo lidiar con mis engaños. You know, one very good way to look at your delusions rather than fighting with them Una buena manera de ver muchos engaños en vez de pelearnos con ellos is have compassion for them. es tener compasión para ellos. Because your delusions just want to be happy, but in really inappropriate ways. Porque tus engaños quieren la felicidad, pero de maneras muy inapropiadas. And so they're suffering. Entonces están sufriendo. So that is an object of compassion. Entonces este es un objeto de compasión. You know, sometimes you hear stories about, oh, you know, love yourself. A veces escuchamos historias así como ámate a ti mismo. You know, I think that needs to be defined correctly. Creo que eso necesita ser definido correctamente. Okay, so for example, if you have anger, Por ejemplo, si tienes enojo, love anger, el love, anger, yeah. amar el enojo, You know, what it means is I want your angry mind, I want you to be happy. es como decir, mente enojada, quiero que estés feliz. You know, angry mind, I want you to be free of suffering. Mente enojada, quiero que estés libre de sufrimiento. You know, angry mind, I'd like to bring you to a more enlightened position. Mente enojada, quiero traerte a una postura más iluminada. Okay, so that way you actually, you know, in a way you are loving yourself because you're loving the parts of you that need to be fixed. De alguna forma estás amándote a ti mismo porque estás amando esas partes de ti que requieren arreglo. Okay, I mean, and the core of that perspective is love.
el corazón de esta perspectiva es el amor. You know, you have love, Tienes amor. you are love. Tú eres amor. So when your angry mind or your attached mind comes up, Y entonces cuando tu mente enojada, tu mente pegada surge, you say, oh, you need to be more enlightened. Yeah, I need to help you. dices, necesitas estar más iluminada, necesito ayudarte. Okay, so then that you are love and you are then helping yourself. You're loving yourself. Entonces eres amor y te estás amando a ti mismo, te estás ayudando a ti mismo. So I think that's the correct perspective on, you could say that sort of new agey thing, love yourself. Entonces yo creo que esta es una perspectiva correcta sobre esta cosa New Age de ámate a ti mismo. And then, I mean, if you can do that with your own anger, Y luego si puedes hacer esto con tu propio enojo, when you see somebody else angry, cuando ves a alguien más enojado, you can go, they just want to be happy, but they're not being very skillful. entonces dices, bueno, pues quieren ser felices, pero no están siendo muy hábiles. I can appreciate it because I used to do that. Y lo aprecio, me doy cuenta porque yo hacía eso también. You know, so I can, I can understand you. Entonces puedo entenderte, I can love you. I can have compassion for you. I can actually try to help you. puedo amarte, puedo tener compasión por ti, puedo querer ayudarte. Okay. So and then you move to bodhicitta. Luego nos vamos hacia la bonichita. Again, these are the facets of the diamond of your being. Recuerda, estas son las facetas del diamante que eres. Okay, so we have mindfulness. Tenemos mindfulness. That's your diamond. Este es tu diamante. And then the intelligence and the compassion you put into that, Y la inteligencia y la compasión que le pones a eso, that is the facets of the diamond. esos son las facetas del diamante. So just sitting there in mindfulness, inhaling and exhaling, Entonces solamente sentarte aquí en mindfulness, inhalando y exhalando, can be the culmination of your practice. puede ser la culminación de tu práctica, Okay, a state of being, tu estado de ser, in a relative perspective of this universal ocean of interdependence. en una perspectiva relativa de este océano de interdependencia. Okay, now you've just done 8 days of meditation. Acaban de terminar 8 días de meditación, So if you come back to your breathing and your mindfulness, entonces si regresas a tu respiración y a tu mindfulness, okay, that's mindfulness. eso es mindfulness. Okay, but then what qualities or what understandings are with that? Pero ¿qué cualidades o qué entendimientos hay con eso? Okay, then things are always changing. Ok, que las cosas siempre están cambiando, They have a continuity of causes and circumstances. que hay una continuidad de causas y circunstancias, May I put some positive things in there? que pueda yo poner algunas cosas positivas ahí, Because it's all interdependent. porque todo es interdependiente. I am like a stick of incense burning a nice perfume, Yo soy como un palito de incienso quemando un rico perfume and I rest in that. I stay in that consciousness. y descanso en eso, moro en esa conciencia. Okay, so it just means you become a very nice person. Y lo que significa es que eres una muy linda persona. Sounds idealistic, doesn't it? Suena idealista, ¿no? Because then you get to step outside to the real world Porque luego sales al mundo verdadero and everybody pulls you off of your meditation. y todo el mundo te jalonea fuera de tu cojín de meditación. Okay, really, I mean, if you think about it, like you go home and then suddenly you're in all these other people's worlds. De verdad, piénsalo, porque de repente vas a casa y estás en el mundo de todas estas personas. You know, what's happening with your son or daughter Lo que está pasando con tu hijo, o con tu hija, or your partner o con tu or pareja, your friends con tus or amigos, the people at work. las personas en el trabajo. Okay, so suddenly we're just pulled in all sorts of directions. Entonces estamos siendo jaloneados en todas direcciones. But that's why we came to the retreat. Pero eso, por lo que venimos al retiro. We have a little bit of like, yeah, I know who I am in amongst all of those worlds. Es como decir, ok, sé quién soy en medio de todos estos mundos. Just like the stick of incense has it's just the incense. It does its job. Así como un pelito de incienso. Ah, solo es incienso, hace su trabajo. That's me, Ese soy yo, you know, with my meditation and things. con mi meditación y estas cosas. No, again, that is idealistic, but the thing is that's a nice reality. Esto es idealista, pero también una bonita realidad. And if you get a little bit of stability in that, Y si logras algo de estabilidad en eso, you have a very beautiful sense of fulfillment. tienes un sentimiento muy agradable de plenitud. And at the end of your life, Y al final de tu vida, you know, you can look at the people around you that you love puedes ver a las personas a tu alrededor que amas and say, I offered the best I could. y dices,
ofrecí lo mejor que pude. You know, when I look at my possessions, Cuando veo a mis posesiones, and I shared them as best I could. las compartí tanto como pude. And finally, you body, which are killing me, Y finalmente el cuerpo que me está matando, you know, hey, you know, we did a good job. decimos, hiciste un buen trabajo. So then you can die with peace and fulfillment. Para que te puedas morir en paz y con plenitud. Okay, so what we want today is to try to have that sort of, okay, I inhale and I exhale and I know who I am. Entonces, hoy lo que quiero es que inhalemos eso, inhalar, exhalar, saber quién soy. Now, if you've been studying Buddhism for 5 or 10 years, Si has estado estudiando budismo 5 o 10 años, I mean, you have a lot of understanding. tienes muchos entendimientos. Okay, but let's say you haven't, you're fairly new. Pero digamos que no lo has hecho, que eres bastante nuevo. Then don't make it complicated. Don't try to put too many facets on the diamond of your being. No lo hagas demasiado complicado, no trates de poner demasiadas facetas en el diamante de tu ser. Just fact. I inhale, I'm interdependent in the interdependent universe. Más bien inhalo, que soy interdependiente en un universo interdependiente. I exhale, I be a benefit. Exhalo, que pueda yo ser de beneficio. Okay, just in that, it gives you a very, let's say, good stability, good ground. Solo eso te da una muy buena estabilidad, un buen fundamento. Okay, so we're going to start our meditations. Vamos a empezar nuestras meditaciones. Okay, I leave it up to you to decide to try to come to a state of consciousness that you feel, okay, this is who I am. Like, Entonces lo dejo a ustedes para que decidan llegar a un estado de conciencia que se sienta, que puedan sentir, esto soy yo. now this is who I am in my life. Esto es lo que yo soy en mi vida, This is who I am with the people in my life. esto es lo que yo soy con la gente en mi vida. Okay, so, you know, again, if you get IG, you know, if you think, gee, I don't know what that means, John, but you confuse me. Si dicen, ay, no sé qué significa eso, ya me confundiste. Just come back to your breathing, be mindful and present. Solo regresa a tu respiración, te mindful y estás presente. Because remember, if you're at some level of peace, Porque recuerda que si a cierto punto estás en paz, you are close to wisdom, estás cerca de la sabiduría. because wisdom is peaceful. Porque la sabiduría es pacífica. So just to be peaceful, Entonces, solamente tú estar en paz. okay, and then, you know, when then there's some thoughts and feelings, this may I be a benefit. Y con unos pensamientos, con algunos sentimientos de que pueda yo ser de beneficio. Okay, so just to say, try to bring your meditations to a culmination for the 8 days. Entonces trata de traer tus meditaciones a una culminación de estos 8 días. And you come from your mindfulness of your abdomen, Y viene del mindfulness de tu abdomen. the warm fuzzy. Eso calientito rico.
As we continue to meditate, Mientras continuamos meditando, particular feelings or such arise, some anger or confusion, si surge algún sentimiento, alguna emoción como enojo o confusión, or the desire to be somewhere else, o el deseo de estar en otro lado, and just think, oh, here's my old friend anger, my old friend confusion. nomás piensa, oh, aquí está mi amigo, mi viejo amigo el enojo, mi viejo amigo la confusión. Let me help you become more enlightened. Déjame ayudarte a estar más iluminado. So maybe it's your mind of being judgmental, Quizás sea tu mente que es juiciosa, or your mind of feeling weak and victim. o tu mente que se siente débil, víctima. So you come from the point of, oh, my old friend, victim mind. Entonces dices, ah, mi vieja amiga, mente de víctima. Yeah, let me help you become more enlightened. Déjame ayudarte a estar más iluminado. And then you could, so to speak, you could inhale them and then exhale back love for them. Puedes inhalar y exhalar amor hacia eso.
As we continue to meditate, Mientras continuamos meditando, so you're resting peacefully in your abdomen with a warm feeling. estás descansando en paz, tranquilo, con ese sentimiento calientito. And then comes some person, some memory, Y luego surge un recuerdo. and you remember maybe that you were insensitive or you were rude or something. Entonces te acuerdas que a lo mejor no fuiste muy sensible o que fuiste un poco grosero o algo. Then say, oh, here's my friend, insensitivity. Entonces dices, aquí está mi amigo, la insensibilidad. Or me feeling weak. O yo sintiéndome débil. So it's my old friend. Es mi viejo amigo. By having that idea, that perception, Al tener esta idea, esta percepción, you remain in your love and your care, tú te mantienes en tu amor, en el cariño, and you bring your insensitivity, your anger to that. y traes a tu insensibilidad, a tu enojo hacia eso. So you never leave the position of being, may I help you become more enlightened? I love you. Nunca dejas la postura de que pueda yo ayudarte a iluminarte, te amo. So whether it's angry or critical or jealous, Ya sea enojo, crítico, celoso. these are my old friends that I used to be so familiar with. Estos son mis amigos con los que solía estar tan familiarizado. I want to bring them into be more enlightened. Yo quiero traerlos a estar más iluminados. And maintaining your mindfulness in your abdomen. Y manteniendo tu mindfulness en tu abdomen.
Bring your meditation to a positive conclusion, please. Traigan su meditación a una conclusión positiva. So I hope you enjoyed it. It was a longer session, but we've got lots of familiarity. Espero que lo hayan disfrutado. Fue una periodo más largo, pero estuvimos con mucha familiaridad. You know, and I mean, yes, sometimes our sessions are difficult, Y sí, a veces algunas sesiones son difíciles, but sometimes they're just so nice, it's just total peace. pero a veces son tan ricas, paz total. Okay. Anyway, I hope you the idea of, you know, saying my old friend, my anger, my insensitivity or whatever, La idea de decir mi viejo amigo, mi enojo, mi insensibilidad, lo que sea, that actually comes from the Dalai Lama. eso de hecho viene del Dalai Lama. I think I explained that, you know, when we were in our early years of being monks and nuns in India, we had an audience when that's where he introduced this. Creo que lo había comentado, cuando éramos jóvenes, monjes y monjas, tuvimos una audiencia con él y ahí fue donde hizo la presentación de esta perspectiva. And if you have known His Holiness at all, Y si nos han conocido a nosotros, anytime you do get to meet him, which now is of course more difficult. ahora si lo conoces, es más difícil ahora en esta época. But my old friend, and he gives you a hug. It's so nice. Siempre dice, no, querido amigo, y te abraza. Anyway, but the idea is good because if you think that we have to try to help all sentient beings to become enlightened. Pero la idea es buena porque si sientes que tienes que traer a todos los seres sintientes a la iluminación, Which is almost inconceivable right now. que es casi inconcebible ahora. Okay, well, you start off with your own feelings and your own problems. Empiezas con tus propios sentimientos y tus propios problemas. You know, and to say, oh, my old friend, my insensitivity. Oh, my old friend, impulsive. Mi querido amigo insensibilidad, mi querido amigo impulsividad. Okay, and then you start to establish a positive relationship because you are coming from a place of, well, say, wishing better for that feeling, emotion. Entonces empiezas a traer eso a más positividad porque estás con esta idea de traer a un mejor lugar esta emoción. Now, we talked about dreams the other day. Hablamos de sueños el otro día. So I'll share one that for me was complicated. Les voy a compartir uno que para mí fue complicado. So for years, for quite a few years, I dreamed my English teacher from school. Por años yo estuve soñando con mi maestro de inglés de la escuela. I don't know why he got picked, but he'd show up every couple of months. Y no sé por qué lo elegía a él, pero mi mente elegía a él, pero aparecía en mis sueños cada 2 meses o algo así. He'd always be so hard on me. Y siempre era tan exigente conmigo. You know, I'd wake up and I think, oh, what's his problem? You know, what's his deal? Why? You know, why do I have this dream? Y yo despertaba, ay, ¿cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Por qué soñé esto? You know, and I used to think, okay, I'm in a school, so it's okay, educational. Entonces, estoy en una escuela, lo cual es educativo. He's an English teacher, so some sort of communication or something. Es maestro de inglés, entonces es algo de comunicación o algo así. But I never could figure out why. And it's just never understood. Pero nunca entendía por qué. You know, and so anyway, this went on for years. I mean, I just, you know, oh, there's Mr. Long and he's being critical again, you know, damn it. Y pasó años, está otra vez el señor Lang, y otra vez siendo crítico. Anyway, so one day I went on a trip with about 8 other people. Y luego estuve en un viaje con otras personas. And we went up into the Sierra Madre. Y fuimos a la Sierra Madre. And we were staying in a great big sort of lodge, you know, in the forest. Y estábamos hospedados en un albergue en el bosque. Okay, and so, you know, I was
like we were in the evening time, we all went to our rooms. Y en la tarde cada quien se fue a su cuarto Anyway, there was this one lady, y había una señora, and I don't know if you knew to whine, like whining, like, okay. muy quejumbrosita. Anyway, I mean, she started talking, and it was the most whiny voice I'd ever heard. It's like, Y empezó de esta vocecita quejumbrosita que no paraba. and I went like, Christ, I mean, what a person. You know, I mean, if you'd heard it, you just go like, oh, vomit. And you're like, No escuchaba. anyway, and in that night, Entonces esa noche I had a dream with Mr. Long. tuve un sueño con el señor Lang. And I absolutely failed an exam massively. Y él reprobaba un examen totalmente. And in the morning, I woke up and I went, it's my critical mind. Y entonces en la mañana desperté y dije, es mi mente crítica. You know, like I was very critical of that woman. You know, I mean, she was just being herself. I was so critical. You know? Yo era muy crítico de esta mujer, ¿no? Ella estaba siendo ella misma, pero yo estaba siendo muy crítico. And so, but that was sort of like, oh, I finally got it. I got Mr. Long. I understand, you know, why he's what he does to Y me. finalmente lo entendí a Mr. Lang, entendí qué es lo que él era, representaba para mí. And it didn't fix right away, but as time passed, Mr. Long was nicer and nicer to me in my dreams. No sé, poco a poco el señor Lang fue mejor, más buena onda conmigo en mis sueños. And I had to catch myself when I was getting critical. Y me podía yo cachar a mí mismo cuando estaba siendo crítico. Anyway, so come back to then, I had to befriend my critical mind. I had to recognize him and start to befriend him. Entonces regresamos a eso, tengo que empezar a hacerme amigo de mi mente crítica, reconocerlo y ya amistarme con ellos. You know, I have this joke. Tengo esta broma. So you might think, oh, John is really enlightened guy. You know? Puedes decir, Champa es un cuate bien iluminado. You know, all you have to do Y todo lo que tienes que hacer is talk to Raquel, my wife. es que hablar con Raquel, mi esposa. And there's all these old friends of mine, which really are not very beneficial. Y entonces ahí les necesito todos mis amigos que no son tan Anyway, old friends, yeah. viejos amigos. Anyway, so anyway, it's we're in the culmination of our practice. Entonces estamos en la culminación de nuestra práctica. Okay, so you know, we have the rest of the day to go and do with things, and we can discuss dreams a little bit maybe in the afternoon. Tenemos el resto del día para ir probando cosas, quizá en la tarde podamos discutir mis sueños. But I hope you found this session. I mean, it was session like you got a nice warm feeling, you got good mindfulness, and now you've got a technique. Entonces espero que esta sesión te haya funcionado, un sentimiento calientito, tu práctica y con una buena técnica. And I mean, I don't know about you, but I mean, when we started, I didn't have much happening down there, but now I've got a nice warm feeling. It's good, you know. Y no sé ustedes, pero yo al principio cuando empezamos no tenía así como mucha sensibilidad ahí, ¿no? Pero ahorita ya sí que conecto con ese lugar calientito. Y eso está bien. Okay, so any sharings or comments? ¿Alguien quiere compartir algo o comentar algo? Sí, detrás. En español primero y después inglés. Se me da mucho el abdomen, como que se me desean los dos pero hoy en especial me siento despertamente como que débil, como, o sea, no me he querido bañar tanto. O sea, me relajé tanto que no sé si me manda bien, me siento como que luego me cuento una casa. Como o sea, no tengo como
Y por otro lado, y también en los días pasados lloré y yo nunca lloraba mucho. Nunca se hasta ahí muchísimo, y no desplazaba, sino que no era la ciudad de pero porque también no a ¿Lo vas a decir en inglés? Oh. Como quieras. I said that I found that a very deep relaxation in Japan, that was where what do you say, and then today I'm working to say, even though I still feel well, I have no force activating in some way, very like my body is not getting that. So, and it's very relaxing, but now I don't have that. Maybe I don't know if it went too far with that because, and I also said that I was during the past 2 days having here, it's very difficult for me. I never cried, and I wasn't like falling, but I was, you know, sad. So in response to the first point, Con respecto al primer punto, feeling like yesterday I had good meditation, today you're feeling really, like, I don't know, tired or weak. ayer, bueno, la intención estoy sintiéndote cansada, débil. It's because you danced too hard last night. I'm sorry, it's just, cause and effect, yeah. Causa y efecto. No, I don't know. I mean, like I said, every session is different. Our body is an organism, so things happen. No sé, cada sesión es diferente, nuestro cuerpo es un organismo y pues cosas pasan. Anyway, and then welcome to the world of tears. Y bienvenida al mundo de las lágrimas. As you get, well, not everybody, but as you get older, it's so easy to cry about everything. Y conforme vas envejeciendo, no sé todos, pero uno llora por todo. My older brother, Mi hermano mayor, he lives in America. él vive en Estados Unidos. And I don't know, I guess in our family, we're all sensitive. We're sensitive. No sé, quizá todos en nuestra familia somos sensibles. Anyway, so at the, he was in his late 60s and he had to get a job because of medical insurance. Estaba en sus 60 y necesitaba tener un trabajo por cuestiones de su seguro de médico. It's very difficult in America, very expensive. So even at 68 years old, he had to get a job because he had to have it compensated. Es muy difícil, es muy caro el seguro en Estados Unidos y entonces él estaba en sus 60 y tantos y tenía que conseguir su trabajo porque no podía con los gastos. Anyway, and so that he was in a cubicle, answering phone calls, like, phoning people and like it was a answering service of some sort. Entonces estaba en un cubículo, en algún servicio, ¿no? Por teléfono, respondiendo teléfono. Anyway, and so sometimes there'd be no phone calls for, half an hour or so you just get to sit and can read a book. Y entonces a veces pasaba tiempo, ¿no? Que en donde no había llamadas, estaba ahí sentado, podía leer un libro. Anyway, so if he got a really good book, tuvo un muy buen libro, tenía un muy buen libro, that really moved him, que lo conmovió mucho. he'd be sitting in his cubicle sobbing. Entonces estaba en su cubículo llorando. And all the other cubicles said, oh, he's reading a book. I'm just sharing a silly story, but the thing, for some of us, as we get older, we do get much more sensitive. Y bueno, les comparto, también muchos de nosotros cuando vamos envejeciendo nos vamos haciendo más sensibles. So anyway, but I would think that the meditation is good because you're getting more in touch with yourself. Pero yo tendería a pensar que las meditaciones están siendo bien porque estás estando más en contacto contigo mismo. And it's just mindfulness. It's just
being in touch with yourself. Y es solamente mindfulness, es solo estar en contacto contigo mismo. No highly mystical thing, it's just being in touch with yourself. Nada, ninguna cosa mística, elevada, sino estar contigo mismo. Okay, on that note, then we have nice coffees and cookies and things. Let's enjoy ourselves. See you in 30 minutes. Entonces nos vemos en 30 minutos.